Hello everybody, my dearest bio buddies. Ela unnaru meerandaru? I really hope that you all are doing amazing. Nenu Sunaina, me master teacher for biology, and we are back again with yet another full revision FA-1 series respiration chapter or respiration topic from the chapter life processes. Okay, so life processes chapter nunchi respiration topic lo ఉన్న ఇంపార్టెంట్ 1 మార్క్ 2 మార్క్స్ 4 మార్క్స్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ని డిస్కస్ చేసుకుందాము. లెట్ us begin the session. So yes, let me welcome all my students joining the live. Hi Devishri, hello Ishwar, hi Joshika, hi Satish, hi baby, good afternoon, hi Harsha, hi Apurva. So a very good afternoon everybody. You can ask all your friends to join the live. So here it is, we are ready with another FA-1 revision series. Adi vachesi respiration chapter anamata. Okay, fine. So respiration chapter lo konni important topics nen end lo cheptanu. Kani first let us discuss the important 1 mark question. Then I will discuss all the important, listen. So 1 mark question, then we will also discuss 2 mark question, 4 marks, and also the 8 markers or 6 markers for TS. Okay, so TS students, they don't have 1 mark but they have directly 2 marks, and TS students ki ye 1 mark questions are in the form of bits or MCQs for 10 marks. Okay, so all right, let us see the important 1 mark questions. Let us make this session interactive. Meerandaru ippudu naku answer cheppandi and I'll be explaining you the concepts along with. Okay, so what are the inner folds of mitochondria? So mitochondria lo, mitochondria ante enti? What is happening in mitochondria? Come on, tell me. So idi oka important question, mitochondria related question edaithe unte that is very very important. So yes Rani, Moharam vibes, avuna iconic ideology. Ashwini, good afternoon Ashwini. Shiva 049, hello. Come on, tell me, what are the inner folds of mitochondria? Mitochondria lo unna inner folds ni emantaru? Darshini, hi Darshini. So mitochondria is something like this na. So it is a 2 membrane structure. Idi vachesi outer membrane, mitochondria lo unna outer membrane, and inner membrane itla fold ayi untundi, isn't it? So a folded inner membrane ni cristae antaru. Emantaru? Cristae. So this is the inner membrane which is folded in mitochondria and it is called as cristae. Important 1 mark question. Yes, Devi, Shri, Apurva, Harsha, Chandana, Ishwar. Yes, right. What is cellular respiration? Next question. Yes, Ashwini, cristae antaru. Inner folding. Mitochondria lo inner membrane folded ga untundi. Aa folding ni cristae antaru. Next question vachesi, what is cellular respiration? So, my dear students, respiration actually happens in the cells only na. Yes, I hope you know this already. So mana cell lo, okay, ante in the human body there will be cells, right? So idi nucleus, idi vachesi cytoplasm, and చాలా ఆర్గనెల్స్ లో మైటోకాండ్రియా కూడా ఒక ఆర్గనెల్ అన్నమాట. సో ఇది ఏంటి? సైటోప్లాజం, అండ్ ఇది మైటోకాండ్రియా. ఓకే, సో సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఇదే సెల్ లో. ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి సైటోప్లాజం లో, అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి మైటోకాండ్రియాలో జరుగుతుంది. సో సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ యాక్చువల్లీ అకరింగ్ ఇన్ ద సెల్స్ ఓన్లీ. ఆల్ ది రెస్పిరేషన్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ ఎక్కడ జరుగుతాయి? రెస్పిరేషన్ ఇది యాక్చువల్లీ సెల్స్ లో, ఇన్సైడ్ ద సెల్స్. ఓకే, ఎస్ ఐశ్వర్య రెడ్డి, గ్లూకోజ్ గివ్స్ రైస్ టు ఎనర్జీ. ఓకే, సతీష్ క్రిస్టే, అవును. సో ఫస్ట్ వన్ ఉంది కదా, గ్లూకోజ్
to pyruvate conversion. Our glucose to pyruvate conversion, it is happening in cytoplasm, and then this pyruvate will go to mitochondria. Okay, so two parts of respiration happening in the cell only. Cellular respiration ante glucose is broken down to produce energy in the mitochondria of the cell. That is how you have to define cellular respiration. Okay, so actually basically respiration, why respiration is happening? Next question is equation of respiration, but first you tell me why respiration is happening. Respiration అసలు ఎందుకు జరుగుతుంది, దాని నీడ్ ఏంటి మన బాడీలో? Chandana, breakdown of glucose molecule to produce energy. Yes, Chandana, your answer is right. Chitra, hello Chitra, welcome back Chitra. So respiration basically మన బాడీలో ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే, this is to produce energy in the form of ATP. Respiration process లో మనం ఏం చేసుకుంటున్నాము, we are taking oxygen, right? So ఈ oxygen will act on the glucose. Glucose ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇప్పుడు? From the nutrition process. సో న్యూట్రిషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా గ్లూకోజ్ బ్లడ్ లో ఉంటుంది కదా సెల్స్ లో. సో ఆ గ్లూకోజ్ మీద దిస్ ఆక్సిడేషన్ విల్ యాక్ట్. సో అప్పుడు ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అనేది జరుగుతుంది. ఆ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఏటీపీ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్, అంటే ఎనర్జీ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏటీపీ. అదే కదా రెస్పిరేషన్. సో రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? photosynthesis equation and respiration equation, both the equations chala important from the topic life processes. And let me repeat, life processes oka high weightage chapter, 12 marks or 10 marks itself from one chapter, life processes 12 marks. Okay, and nutrition, dantlo nutrition inka chala important. Respiration oka chinna topic, we have some important 2 marks and 4 mark questions here. Okay, good afternoon Venkatesh, welcome back. Hi Bhagyashree, good afternoon. Yes, Apurva, this is for energy. Harsha has given the equation, even Chandana has given. So C6H12O6 identi glucose. So glucose is broken down by or oxidized by oxygen. Okay, and it is producing energy. So this is basically the equation for respiration. All right, so ee energy to paatu there will be production of carbon dioxide and water also. Okay, so oxidation of glucose is respiration. Respiration lo aim production jarugutundi, energy production, and this energy is very important. Ide main uddesham respiration di. Okay, Hemant, hi Hemant. So what is fermentation? Respiration chapter lo oka important term untundi, adi vachesi fermentation, sarena? So ee fermentation enti, what is the meaning of fermentation? Idi kuda oka type of respiration only. Can you tell me definition and also example? Fermentation example, best example enti fermentation di? Yes, all the new joiners, welcome to the session, welcome to the Vedantu family. I can see some new names, and andaru all the new joiners subscribe to our channel and Telegram kuda join avandi. Okay, endukante all this PDF will be provided to you on Telegram only. Venkatesh, in absence of oxygen is called anaerobic respiration. Okay, but what is fermentation? Yes, baby, I will be revising transportation also. Tomorrow I will be doing the full revision of transportation. Okay, so don't worry. Anaerobic respiration ni fermentation antara. Okay, so anaerobic respiration best example you can give yeast. Okay, yeast lo emaitundi ante chudandi, absence of oxygen. Okay, first glucose is converted into pyruvate. Idi common step for all kind of respiration. Okay, glucose getting converted to pyruvate. తర్వాత ఈ పైరువేట్ కి ఒకవేళ ఆక్సిజన్ దొరకకపోతే, అంటే ఆక్సిజన్ absent ఉంటే, absence of oxygen లో పైరువేట్ it is converted into ethanol, అంటే ఒక alcohol.
plus carbon dioxide plus energy. So this is fermentation. Okay, and best example enti yeast cells. Yeast cells lo jarige respiration is actually anaerobic respiration, which is also called fermentation. Okay, సో మీరు విని ఉంటారు, ఇది ఫర్మెంటేషన్ ఒక కామన్ వర్డ్ యూస్డ్ ఇన్ దోశ అండ్ ఇడ్లీ ప్రిపరేషన్, బేకరీస్ లో బ్రెడ్ అండ్ కేక్ ప్రిపరేషన్ లో బ్యాటర్ ని ఫర్మెంట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇడ్లీ పిండి దోశ పిండి ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఫర్మెంట్ చేయడానికి నైట్ మొత్తం వదిలేస్తారు. ఎస్, మీరు చూసి ఉంటారు ఇంట్లో రేపు పొద్దునే ఇడ్లీ ఆర్ దోశ చేయాలంటే 1 day బిఫోర్ నైట్ దాని బ్యాటర్ తయారు చేసి మమ్మీ ఏం చేస్తుంది, దాన్ని ఫుల్ నైట్ ఓవర్ నైట్ వదిలేస్తుంది. వదిలేసినప్పుడు అక్కడ ఫర్మెంటేషన్ జరిగి, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద కంటైనర్, ఇక్కడి వరకు పిండి ఉంటే అది కొంచెం పైకి లేస్తుంది కదా. ఎస్, సో దాట్ హ్యాపెండ్ బికాస్ ఆఫ్ ఫర్మెంటేషన్. దాంట్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రొడక్షన్ అయింది, ఇథనాల్ ప్రొడక్షన్ అయింది. ఓకే, సో ఫర్మెంటేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Yes, Sharanya, fermentation occurs in absence of oxygen. Okay. Good afternoon, Sumalata. How are you after a long time, Suma? Maha, no, Maha. After the class, I will eat. How much energy is released from 1 ATP? So, 1 ATP nunchi release ay energy enta. Very, very important MCQ idi or 1 mark question. Okay. Maha, we will finish the class quickly. Respiration oka chinna topic, తొందరగానే అయిపోతుంది. Then you all can have your Sunday lunch. You can enjoy your Sunday lunch. అవును బేబీ, గ్లైకోలైసిస్ ఇస్ కామన్ ఫర్ బోత్ ఏరోబిక్ అండ్ ఎనరోబిక్. ఇప్పుడు గ్లూకోజ్ బ్రేకింగ్ డౌన్ టు పైరువేట్ ఆ స్టెప్ ఉంది కదా, ఆ స్టెప్ ని గ్లైకోలైసిస్ అంటారు. ఓకే, సో స్టార్టింగ్ లో గ్లూకోజ్ బ్రేకింగ్ డౌన్ టు పైరువేట్, ఇది కామన్ ఫర్ ఏరోబిక్, ఎనరోబిక్, లాక్టిక్ యాసిడ్, ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఈ ప్రాసెస్ ని గ్లైకోలైసిస్ అంటారు. గ్లైకో అంటే గ్లూకోజ్, లైసిస్ అంటే బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. తర్వాత ఈ పైరువేట్ ఇట్ క్యాన్ హ్యావ్ 3 pathway: presence of oxygen, absence of oxygen or lack of oxygen. Okay, yes, 7200, that's the right answer. 7200 calories of energy from 1 ATP molecule. How are lungs protected from injury? So lungs protection ఎలా ఉంటుంది? Very very important question. Life processes chapter లో lungs protection, heart protection, అలాగే కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ లో బ్రెయిన్ హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ 1 mark క్వశ్చన్ నానా. ఓకే, సో హౌ ద లంగ్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ యూ షుడ్ నో, ఎందుకంటే ఇవన్నీ వైటల్ అండ్ చాలా డెలికేట్ ఆర్గన్స్ కాబట్టి ఇవి ప్రొటెక్ట్ అయి ఉండాలి. ఓకే, Maha, you have completed your Sunday delicious food. Very good, Maha. So rest of you can have it after the class. Just quickly we will finish the class. Don't worry. I'll not take much time. Idi chinna chapter kada. So lungs lo ribs and pleura, these two are protecting the lungs. Very good, Chitra, Devishri, Maha, Apurva. Baby, correct. Yes. So you can write pleura. First pleura oka membrane surrounding the lungs and ribs also protecting the lungs. Alane heart lo pericardium and pericardial fluid. Okay, brain lo vachesi 3 things are there: CSF, cerebrospinal fluid, meninges plus cranium. Okay, so remember all these protective layers for our vital organs: lungs, brain, heart, etc. Okay. Yes, Tejaram, ribcage. Ribcage and pleura rendu rayali nana. Only ribcage raste saripodu. Okay. Next one. Next important question. Anaerobic respiration lo second stage enti? Anaerobic respiration second stage. First stage enti? Glucose getting converted to pyruvate is first stage for every respiration. Second stage enti? Pyruvate converted into anaerobic lo ఏమైతుంది? Ethanol plus carbon dioxide plus energy. So each step is the second step. All right, pyruvate getting converted to ethanol, ఇది second step అన్నమాట. Glucose getting converted to pyruvate is the first step, ఇది second step. Okay,
వాట్ ఈస్ ప్లూరా? వెంకటేష్, ప్లూరా ఒక మెంబ్రెయిన్ సరౌండింగ్ ద లంగ్స్. లంగ్స్ చుట్టూ ఒక మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది లంగ్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, దాన్ని ప్లూరా అంటారు. ఓకేనా వెంకటేష్? శివ ఐకాన్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఎస్ హర్ష, yes baby, that's right. Lungs, brain and heart, all the answers you have given. Very good. What is cutaneous respiration? So respiration can happen through lungs. Other than lungs, it can happen through various parts of the body. Dantlo oka part vachesi cutaneous respiration related anamata. So what is cutaneous respiration? Sumalata, yes, after a long time. Breakdown of pyruvate and give energy. Yes, Venkatramana, ade second step. Devi Shri, gills. No, not gills. Devi, it's not gills. So cutaneous respiration ante if no Apurva, it's not gills. No, not lungs. Venkatramana, lungs kuda kaadu. Lungs respiration ante pulmonary respiration. Okay. Skin, very good Kartikeya. If the respiration happens through the skin, moist skin, like a frog, earthworm, okay, ivanni organisms lo respiration happens through skin, and alanti respiration ni cutaneous respiration antaru. Okay, next question everybody. No Shrinu, this is for AP and TS both. ఈ సెషన్ AP అండ్ TS స్టూడెంట్స్ ఇద్దరికి నాన్న, అక్కడక్కడ TS స్టూడెంట్స్ కి కొన్ని ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ నేను చెప్తూనే ఉంటాను. లాస్ట్ లో కూడా TS వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ చెప్తాను, కానీ దిస్ ఇస్ కామన్ ఫర్ బోత్ TS అండ్ AP. శ్రీను, అవును, గిల్స్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ స్కిన్ మ్యామ్. నో దేవిశ్రీ, గిల్స్ ఫిష్ లో, అక్వాటిక్ యానిమల్స్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు అర్త్ వర్మ్ ఆర్ ఫ్రాగ్ లో గిల్స్ ఉండవు కదా. సో ఇన్ దాట్ ద రెస్పిరేషన్ హ్యాపెన్స్ త్రూ స్కిన్. అలాంటి రెస్పిరేషన్ ని క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ అనేది టర్మ్ ఉంటుంది. ఓకే, సరేనా దేవి? క్లియర్? డౌట్ క్లియర్? ఓకే, రైట్ ఈక్వేషన్ ఫర్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అట్ లంగ్స్ లెవెల్. లంగ్స్ లెవెల్ అంటే ఎక్కడ? ఆల్వియోలైలో. ఆల్వియోలై అండ్ బ్లడ్ మధ్యలో జరిగేది గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్, అంటే ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్స్చేంజ్. ఈక్వేషన్ మీరు రాసుకోవాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. సో దిస్ ఇస్ alveoli na. ఇది బ్లడ్ వెసల్ సరౌండింగ్ ద alveoli. సో ఆక్సిజన్ is entering the blood vessel and carbon dioxide is going out. సో అక్కడ ఈక్వేషన్ ఏంటి? వాట్ ఎవర్ ఆక్సిజన్ ఇస్ దేర్, ఆ ఆక్సిజన్ ఇట్ ఈస్ కంబైనింగ్ విత్ ద రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్. సో మన బ్లడ్ లో ఒక రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ ఉంది కదా. సో ఆ రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ ఏంటి? హీమోగ్లోబిన్. సో 1 హీమోగ్లోబిన్ కంబైన్స్ విత్ 4 ఆక్సిజన్, ఎందుకంటే 1 హీమోగ్లోబిన్ క్యాన్ బైండ్ విత్ 4 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో హీమోగ్లోబిన్ ప్లస్ 4 ఆక్సిజన్ విల్ గివ్ HbO2. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ 4 టైమ్స్ కాబట్టి HbO2 టేకెన్ 4 టైమ్స్. సో ఈ ఈక్వేషన్ హ్యాపెనింగ్ అట్ లంగ్స్ లెవెల్ ఆర్ alveoli లెవెల్, అండ్ దీన్ని ఆక్సీ హీమోగ్లోబిన్ అంటారు. ఓకేనా? క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఎస్, చిత్ర, దేవి క్లియరా? వెరీ గుడ్. వెంకటరమణ, హిమోగ్లోబిన్, ఆక్సిజన్, ఆక్సీ హీమోగ్లోబిన్, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. శ్రీను, విశాలక్షి. ఓకే, శ్రీను అంటే విశాలక్షి, నైస్ నేమ్, యూ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ నేమ్. సో హీమోగ్లోబిన్ అండ్ 4O2 ఇది లంగ్స్ దగ్గర. టిష్యూ లెవెల్లో ఏమైతుంది? జస్ట్ రివర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్. టిష్యూలో HbO2 టేకెన్ 4 టైమ్స్ విల్ బ్రేక్ డౌన్ ఇంటూ అగైన్ HB and O2. బ్రేక్ డౌన్ అయి సెపరేట్ అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ అట్ టిష్యూ లెవెల్ అండ్ ఈక్వేషన్ ఇది. ఓన్లీ లంగ్స్ లెవెల్ అంటే ఇది రాస్తే సరిపోతుంది, ఫస్ట్ వన్. ఓకే, ఎస్ మాహా, దాట్స్ రైట్. బేబీ, ఆక్సిజన్ ప్లస్ హిమోగ్లోబిన్, ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్. అవును, కార్తికేయ కరెక్ట్. హర్ష, absolutely right Harsha. Next question, what is the respiratory organ in dolphin? యాక్చువల్లీ ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అన్నిసార్లు నేను అడుగుతున్నాను అంటే, ఎగ్జామ్ లో డాల్ఫిన్ వచ్చినప్పుడు చాలా మంది ఫిష్ అని అనుకుంటారు. డాల్ఫిన్ ని ఒక ఫిష్
or aquatic animal, it stays in water of course, but it is not a fish, right? So ఇది fish కాదు కాబట్టి the dolphin లో respiratory organ will be lungs only. Many students write dolphin respiratory organ as gills, which is the wrong answer. Dolphin లో కూడా respiration is happening through the lungs. Okay. గీత, ఓకే కార్తికేయ అంటే గీత, సరే గీత. Apurva lungs, yes. Apurva is giving an emoji. Yes. Harsha, baby Chitra, correct. So what is the flexible flat muscle that has a key role in respiration? Respiratory system లో ఒక flexible flat muscle ఉంటుంది కదా, which is helping in respiration. దాని ఒరిజినల్ షేప్ ఇలా ఉంటుంది, dome shaped. Dome shaped is original shape of that structure. అది ఇన్హలేషన్ అప్పుడు ఇట్లా ఫ్లాట్ అవుతుంది, ఎక్సలేషన్ అప్పుడు డోమ్ షేప్, ఇన్హలేషన్ అప్పుడు ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ఫ్లాట్. సో వాట్ ఈస్ దాట్ ఫ్లాట్ మసిల్ నేమ్ ఏంటి? డయాఫ్రామ్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, అందరూ లంగ్స్ ఎమోజీ పెడుతున్నారా? సో క్యూట్. సో దిస్ ఈస్ డయాఫ్రామ్, ఓకే, which has a role in respiration. And adi kuda inkokati telusa meeku, Devishri emo dolphin emoji. Okay, yes Maha, diaphragm. So diaphragm vachesi in the males, okay, man and woman lo, males lo it has the key role. Females will have, ante females lo ribs will have a major role, not the diaphragm. Okay, fine. How many ATPs are released by aerobic and anaerobic respiration? Next question. Please tell me the answer for this. Harsha, Sharanya, Shrinu, what was your name? New student kada? Yes, it will take some time to remember your name. Venkatesh, ma'am, why oxyhemoglobin break down into oxygen and hemoglobin at tissue level? Venkatesh, listen. Ipudu tissues lo, why the blood is going near the tissue? Because the blood has to give oxygen to the tissue kada. So blood lo unna hemoglobin is attached to oxygen, 4 oxygen molecules, and this is oxyhemoglobin. Sarena Venkatesh? So ee oxyhemoglobin should break down into hemoglobin plus O2, separate avali kada. సెపరేట్ అయితేనే టిష్యూకి అప్పుడు ఆక్సిజన్ సప్లై జరుగుతుంది. సెపరేట్ అవ్వకపోతే హౌ ద ఆక్సిజన్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ ఆర్ ఎంటర్ ద టిష్యూ? అర్థమైందా వెంకటేష్? ఎస్, వెరీ గుడ్. సో మెనీ ఆఫ్ యూ గివింగ్ ద రైట్ ఆన్సర్. చిత్ర, వెరీ గుడ్. ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ 36 ATP, anaerobic respiration only 2 ATPs. Okay, yes, 36 or 38. Chitra right, Devishri also right. Maha, Vishalakshi, yes, Vishalakshi. Okay, so what is the functional unit of lungs and respiratory system? Lungs or respiratory system lo functional unit adugute em rastaru cheppandi pillalu? 36, yes, 36 or 38 and 2. Saresh, Sharanya. So the functional unit of lungs or respiratory system, both are same actually. Yes, Venkatesh. Devishri is the first one. Alveoli is the right answer. So alveoli is the functional unit of lungs or respiratory system. Sarena? Good. Yes, Purnima, that's right. Charan Teja, Geeta, Maha. Actually 36 and 38, that has a different explanation. Okay, so option lo 36 unte choose 36, 38 unte 38. Ishwar, yes, alveoli, correct answer. Next one chuddam. Hi, gardening. What is the organelle involved in respiration? Respiration lo oka cell organelle involve ayi untundi. Very good, Maha. And yes, Venkatramana, Vedakshri, hi Vedakshri. So the organelle involved in respiration is mitochondria. What is the other name of mitochondria? దీన్ని పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్ కూడా అంటారు. వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్? బికాస్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎనర్జీ.
ఓకే, మన బాడీకి అవసరం ఉన్న ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ యాక్చువల్లీ మైటోకాండ్రియాలోనే జరుగుతుంది అండ్ అది ఏటీపీ ఫార్మ్ లో ఎనర్జీ is stored. సో ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ పవర్ నా ఎనర్జీ, అందుకే పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ ఇన్ హ్యూమన్స్ లో ఒక రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ ఉంది కదా, దాని పేరేంటి? Yes, Devishri, ATP production is happening in mitochondria, so it is called powerhouse of cell. Very good, Devi. Apurva, baby, that's right. Venkatesh, avunu. So respiratory pigment in humans lo respiratory pigment enti? It is hemoglobin. Okay, so hemoglobin, you can write HAE or HE, both are correct. So hemoglobin is the respiratory pigment in human being. This is the red color pigment and it is carrier of oxygen. Hemoglobin ni carrier of oxygen kuda antaru. Okay, very very important point. Yes, Geeta, Maha, Ishwar, baby, Apurva, Devishri. So those were the important 1 mark questions from the chapter respiration. Let us see some 2 mark question. Ippudu vigorous exercise chesinappudu we get muscle cramps, right? So why do we get muscle cramps? Respiration related question idi. Manaku suddenly oka roju లేసి on one fine day suddenly you will start 10 kilometer jogging. Okay, appudu next day ఏమైతుంది? కాల్ నొప్పి. ఓకే, పెయిన్ ఇన్ యువర్ థైస్, యువర్ లెగ్స్. ఎందుకు? వై డూ వీ గెట్ దట్ క్రాంప్ ఆర్ fatigue or pain in our muscles? Baby, HB, iron and protein. Yes, iron is the central metal atom of hemoglobin. Okay, lactic acid, Devishri, avunu. How lactic acid is produced in our muscles? Enduku produce aitundi? Ishwar, lactic acid. Yes, Chitra, that's right. Accumulation of lactic acid. So actually what's happening ante when there is lack of oxygen in our body, oxygen takku unnappudu our body is performing another, suppose ఏమైంది ఇక్కడ గ్లూకోజ్ టు పైరువేట్ కన్వర్షన్ జరిగి ఉంటుంది కదా. సో ఈ పైరువేట్ కి ఆక్సిజన్ దొరికితే it will undergo aerobic respiration. Suppose there is no oxygen or less oxygen available, ఆ సిచ్యువేషన్ లో బాడీ ఆర్ మసిల్స్ లో లాక్టిక్ యాసిడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది which produces some energy. ఓకే, సో లాక్టిక్ యాసిడ్ మసిల్ సెల్స్ లో జమ అయి ఉండిపోతుంది and this will cause muscle cramp in our body. Yes, Tanushri, hi Tanushri. Muscle undergo sudden activity and do not get sufficient oxygen. Very good. Geetu and Joshi vlogs. Hi. Venkatesh, lack of oxygen, anaerobic respiration, lactic acid. Very good. Sanjay Ramaswamy. Avuna తీసుకుంటారు మ్యామ్, తీసుకుంటారు. సంజయ్, రమా మ్యామ్ తీసుకుంటారు ఫిజిక్స్ క్లాసెస్. వెంకటేష్, yes, that's right. Geeta, your answer is also correct. Okay, next question చూద్దాం. Why rate of breathing is faster in aquatic animals? మీరు చూసి ఉంటారు fish will be continuously fast గా it will be opening closing its mouth. చూసారు కదా. So why the rate of breathing is so fast in aquatic animals? Aquatic animals ఇప్పుడు fishes లో okay closing and opening of the mouth is so fast. Okay, why does that happen? Yes, Tanushri, your answer is right only and Venkatesh also correct. So ikkad chudandi, they water lo aquatic animals ante they stay in water lo there will be dissolved oxygen, right? So dissolved oxygen ante ipudu normal air lo free ga oxygen available ayi untundi, kani water lo oxygen is present in dissolved form, తక్కువ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది కంపేర్ టు ఎయిర్. ఆ ఆక్సిజన్ ని తీసుకోవడానికి aquatic animals are breathing very faster. Okay, because less oxygen in the water and అది కూడా dissolved form లో ఉంటుంది. Okay, yes, low level of oxygen in water. Sharanya, that's right. Tanushri and Chitra also giving the right answer. Very good. So terrestrial animals ki ante aquatic animals lo rate of breathing will be very fast.
Next, write adaptations seen in plants living in waterlogged condition for respiration anamata. Adaptation for respiration. Okay. So వాటర్ లాగ్డ్ కండిషన్ అంటే ఇప్పుడు బాగా వాటర్ జమ అయి ఉంటుంది, వాటర్ లాగింగ్ ఉంటుంది కదా, అలాంటి ప్లేసెస్లో ప్లాంట్స్లో వాట్ టైప్ ఆఫ్ అడాప్టేషన్స్ ఆర్ సీన్ ఫర్ రెస్పిరేషన్? చెప్పండి ఇది. మ్యామ్, వేర్ ఇస్ మైటోకాండ్రియా? వెంకటేష్, మైటోకాండ్రియా ఈజ్ ఇన్ ద సెల్. సెల్ చాప్టర్ 9th క్లాస్లో ఉంది కదా, గుర్తుందా? సో మైటోకాండ్రియా విల్ బి ఇన్సైడ్ ద సెల్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం. ఓకే. Yes, aerial roots. Very good. Who is giving the answer? Rishidhar Reddy. Very good, Nana. I think you are a new student. Welcome to the session, Rishidhar. Aerial roots is the right answer. Venkat Ramana, correct. Okay, mangrove plants choose untaru kada. So mangrove plants in saline and waterlogged area, akkada ఏరియల్ రూట్స్ విల్ బి దేర్. అంటే రూట్స్ ఇట్లా పైకి వచ్చేస్తుంది, సాయిల్ పైకి ఇట్లా కనపడుతుంది. ఓకే. సో ఫ్రమ్ ద ఎయిర్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ టేకింగ్ ఆక్సిజన్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. సో డూ యూ ఆల్ నో అవర్ లెఫ్ట్ లంగ్ ఇస్ స్మాలర్ దాన్ ద రైట్ లంగ్? ఓకే. సో లంగ్స్ లో కూడా ఇఫ్ యూ కంపేర్ ద లెఫ్ట్ అండ్ ద రైట్ లంగ్స్, ఆల్ రైట్. సో వై ద లెఫ్ట్ లంగ్ ఇస్ స్మాలర్ దాన్ ద రైట్ లంగ్? అండ్ లెఫ్ట్ లంగ్ లో ఇలా ఒక స్పేస్ కూడా ఉంటుంది కొంచెం నాచ్ లాగా ఇక్కడ. సో వై ఇట్ ఈస్ స్మాలర్? ఎస్, ఏరియల్ రూట్స్, మ్యాంగ్రూవ్. అవునా అపూర్వ. రిషితర్ రెడ్డి, హార్ట్. ఎస్, వెంకటరమణ, బికాస్ ఆఫ్ హార్ట్. ఇక్కడ హార్ట్ విల్ బి దేర్ నా, బికాస్ ఆఫ్ ద పొజిషనింగ్ ఆఫ్ ది హార్ట్. Okay, left lung will be little smaller than the right lungs. All right. Next question. What is the difference between breathing and respiration? Breathing and respiration madhyalo difference enti cheppandi. Very very important 2-mark question. So at least you should write 4 points. Breathing and respiration. So both are same, same kaadu kada, anduke difference. So what is breathing and what is respiration? Yes, Tanushri, heart is slightly tilted to the left side. Very good. Raj, take because of the positioning of heart. Avunu. Next, we'll go to the next question. Deepu. Deepu, IIT JE. Hello, Deepu. Yes, Sharanya Chitra. That's absolutely right. So, ippudu cheppandi nana. Breathing is a physical process. Adi just taking of oxygen and giving of carbon dioxide. రెస్పిరేషన్ ఇస్ అ కెమికల్ ప్రాసెస్. రెస్పిరేషన్ ఎలాంటి ప్రాసెస్? అది ఒక కెమికల్ ప్రాసెస్. ఓకే. బ్రీతింగ్ లో ఏమైతుంది? జస్ట్ టేకింగ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఎగ్జలేషన్, ఇన్హేలేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఎగ్జలేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. బట్ వాట్ అబౌట్ రెస్పిరేషన్? ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే. అంటే గ్లూకోజ్ ఈస్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ first into pyruvate, then it is broken down into CO2 plus energy. Okay. Yes, Maha, taking through the mouth and respiration is breaking down of glucose. Avunu. Venkatramana and Apurva, very good. Bhagyashri has given a very nice point. So breathing is voluntary to some extent and respiration is involuntary. Okay. Good afternoon, Lakshana. Yes, Devishri and Maha, Lucky, Sanju Lucky, Sharanya, Venkatramana. That's right. Okay. Yes, ఇది ఒక కెమికల్, బయోకెమికల్ ప్రాసెస్ అండ్ బ్రీదింగ్ వచ్చేసి ఒక ఫిజికల్ ప్రాసెస్. సో యూ కెన్ రైట్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ అండ్ యూ విల్ గెట్ 2 marks. ఓకే. What is the difference between inspiration and expiration? Okay, so inspiration and expiration are different parts of respiration only, isn't it? So respiration or breathing. So breathing lo 2 things are there na, inspiration and expiration. So what is that? Shiva Gaming, hello.
So, Ishwar, yes, physical and chemical process. So, inspiration ante inhalation of oxygen is inspiration. Exhalation of carbon dioxide is expiration. Okay, so manam oxygen తీసుకుంటున్నాము కదా, అది inhalation, inspiration. We are giving out carbon dioxide, right? అది expiration. Okay, inhalation, yes, taking air, giving out and taking in of air. Okay, so next one, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. టెలిగ్రామ్ లో ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ ఇది మెసేజ్ పెట్టి డౌట్ కూడా అడిగినారు. సో ఎస్పెషలీ అందుకే ఈ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. ప్లాంట్స్ ఆల్సో రెస్పైర్ త్రూ స్టెమ్స్, ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ లో రెస్పిరేషన్ స్టెమ్స్ ద్వారా కూడా పాసిబుల్ అవుతుంది, మీకు తెలుసా? ఎస్. సో యాక్చువల్లీ మనకు ఏం తెలుసు, ప్లాంట్స్ లో స్టొమాటా ఉంటుంది కదా, లీఫ్ లోయర్ ఎపిడర్మిస్ లో. సో ఆ స్టొమాటా త్రూ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాసెస్ ఆర్ ఎక్స్చేంజ్డ్. కానీ ప్లాంట్స్ లో స్టెమ్స్ ద్వారా కూడా రెస్పిరేషన్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్టేనా? ఓకే, రవీందర్ రెడ్డి, వెరీ గుడ్. తనుశ్రీ, రైట్ ఆన్సర్. ఎస్, మాహా, yes, Rishidhar Reddy is giving the answer, and Geeta also telling it is through lenticels. Very good, very good. Okay, so respiration in plants actually happens by stomata, common method. It can also happen by root hairs in mangrove trees or breathing roots. Okay, then lenticels or stem or stems లో ఉన్న lenticels, stems లో చిన్న చిన్న పోర్స్ ఉంటుంది lenticels అని, అక్కడి నుంచి కూడా ప్లాంట్స్ లో రెస్పిరేషన్ క్యాన్ బి పాసిబుల్. ఓకే ఓకే, ఈశ్వర్, రవీందర్, చిత్ర, lenticels ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. దేవిశ్రీ, ఎస్ దేవిశ్రీ, ఏమైంది, 1 o'clock అయిందా? ఎస్, 15 more minutes, we'll complete it, don't worry. So respiration in plants can happen by lenticels also, breathing roots or aerial roots also. Okay, Geeta, yes, correct. Ravinder Reddy, Harsha, Anita. Okay, if you meet a pulmonologist, what questions do you ask? So pulmonologist ante enti? He is the doctor related to lungs, right? సో పల్మనాలజిస్ట్ ని కలిసినప్పుడు మీరు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు? ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్లీ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో ఉన్న న్యూట్రిషన్ రిలేటెడ్ డాక్టర్ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్, రెస్పిరేషన్ రిలేటెడ్ డాక్టర్ పల్మనాలజిస్ట్, హార్ట్ రిలేటెడ్ కార్డియోలజిస్ట్, అలాగే ఎక్స్క్రీషన్ లో యూరోలజిస్ట్. సో అలాంటి డాక్టర్స్ ని కలిసినప్పుడు ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతారు? సో లంగ్స్ రిలేటెడ్ వాట్ ఆల్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ వెన్ యూ మీట్ పల్మనాలజిస్ట్. Stems of some plants have corky thin pores that help in respiration of plants. Avunu Chitra, very good, good answer. So you can ask about asthma, its treatment and cure. You can ask about tuberculosis, idi kuda oka lungs related disease. Okay, then you can ask smoking bad effects. Okay, and you can suggest like ask for any treatment for lungs related diseases. Okay, Chitra, how the lungs are designed for breathing, you will ask. Okay, what happen if pleura is damaged? Venkatramana, pleura damage aithe there will not be any protection for the lungs, and chinna chinna injury or mechanical shock the lungs will be affected. Okay, yes, you can ask how why asthma occur. Benny vlog circulation tomorrow I will be revising transportation chapter. Okay, tuberculosis, Devishri, tuberculosis oka lungs related disease nanadi. ఓకే, సో ఎప్పుడు ఒక్క మాట గుర్తుపెట్టుకోండి, డాక్టర్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతారు అంటే, ఇలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ రైట్ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు ట్రీట్మెంట్ ఆర్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు డిజీజెస్. ఓకే, మనం అందుకే కదా డాక్టర్ని కలుద్దాం. ఓకే, సో సచ్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ 4 mark questions. Yes, hi Hasini.
Devi Shri, tuberculosis is a disease related to lungs. Okay, it is caused by bacteria. Ma'am, transportation in plants. Transportation in plants కూడా రేపు చెప్తాను నాన్న ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు. సో 4 marks లో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇస్ పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్ ఇన్ హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లో పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్ అంటే ఫస్ట్ ఎయిర్ ఎంటరింగ్ ద నాస్ట్రిల్ తర్వాత ఎక్కడ, దెన్ తర్వాత which part of the respiratory system. Okay, so can you tell me the pathway? ఒక ఫ్లో చార్ట్ లాగా మీరు రాసుకోవాలి పాత్వే అంటే. సో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? ఫస్ట్ నాస్ట్రిల్స్. ఓకే, నాస్ట్రిల్స్ తర్వాత చెప్పండి. హాయ్ హాసిని, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, హౌ ఆర్ యూ? Maha, no, we cannot breathe through skin. Our human body is a very complex body. Mana body chala complex body. Simple diffusion ద్వారా, simple skin ద్వారా respiration not possible. అంటే మన బాడీలో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ కి ఆక్సిజన్ కావాలి, ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ అనేది జరగాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సింపుల్ స్కిన్ ద్వారా ఆర్ లైక్ ఫ్రమ్ డిఫ్యూజన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. అందుకే లంగ్స్ ఉంది. సరేనా మాహా? Okay, yes, Sharanya has given the answer. So nostril, then nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, then last low alveoli. So it starts with nostril and it will end with alveoli, and this is one of the important question, 5-star question. Idi flow chart of respiratory pathway, also flow chart of digestive pathway. ఎక్కడెక్కడైతే ఫ్లో చార్ట్స్ ఉంటున్నాయి కదా ఇది సిస్టమ్స్ లో, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, ఆల్ ద ఫ్లో చార్ట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో pathway of air, it is all starting from nostrils, and ఇక్కడ ఫ్లో చార్ట్ రాసినప్పుడు you have to show 2 arrows. yes, ఎందుకంటే ఒక పాత్వేలో ఆక్సిజన్ is entering and same pathway లో carbon dioxide is returning back. Okay, Venkatramana, Sharanya, baby, Geeta, yes, correct answer, very good, champions. So ఆకలి అవుతుందా మీ అందరికి? Just 15 more minutes, I'll wrap the class. Okay, not 15, 10 minutes I think. Explain the structure of mitochondria. Yes, మైటోకాండ్రియా డయాగ్రామ్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి అయితే డైరెక్ట్ డయాగ్రామ్ ఉంది, ఏపీ స్టూడెంట్ కి డయాగ్రామ్ లేదు, కానీ మైటోకాండ్రియా రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ఏపీ స్టూడెంట్. సో బెటర్ యూ లెర్న్ ద డయాగ్రామ్. దిస్ ఇస్ హౌ, వెరీ సింపుల్ డయాగ్రామ్. ఇలా ఒక బీన్ షేప్ డ్రా చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు డ్రా ఇట్లా ఫోల్డింగ్స్ ఇన్ ద ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్. ఓకే, and that is inner membrane folding is nothing but cristae, and this one is outer membrane, and matrix. Inside the inner membrane there will be matrix. So mitochondria oka semi autonomous organelle kada, it has its own DNA. Okay, so ikkada madhyalo ilanti structures చూస్తున్నారు కదా. yes, can you see inside the matrix? So this is the DNA of mitochondria. హారిక 9th క్లాస్ వాళ్ళక, 9th క్లాస్ కి ఆల్రెడీ పోర్షన్ కంప్లీట్ చేశాను కదా, బయాలజీ పోర్షన్. ఓకే, ఎస్ ఈశ్వర్, మైటోకాండ్రియా ఇస్ డబుల్ లేయర్. బేబీ యూ హ్యాడ్ యువర్ లంచ్. ఓకే, సో డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ aerobic and anaerobic respiration. దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఫర్ 4 marks ఎవ్రీ టైమ్. 4 marks లో ఈ డిఫరెన్స్ అడిగేస్తారు. సో 4 marks అంటే అట్లీస్ట్ 8 points or 6 points you must write. ఓకే, అంటే దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్ టు పల్మనాలజిస్ట్. ఓహో మాహా, దట్ క్వశ్చన్ వాజ్ నాట్ ఫర్ మీ, ఫర్ పల్మనాలజిస్ట్. ఓకే, అర్థమైంది నాకు. దేవిశ్రీ, ఎస్ మాహా, వెరీ గుడ్. మ్యామ్ వాట్ ఈస్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే సైటోప్లాజం ఎలా ఉంటుంది, మ్యాట్రిక్స్ అట్లా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో. సపోజ్ దిస్ ఈస్ అ సెల్, దీంట్లో ఒక జెల్లీ లైక్ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ లిక్విడ్ సబ్స్టెన్స్ ఫిల్ అయి ఉంటుంది కదా, దాన్ని మ్యాట్రిక్స్ అంటారు. ఓకే, Lucky ma'am, what is the function of criteria or cristae? Yes, cristae function ఏంటంటే it increases the surface area for energy production. Okay, so more energy produce అవ్వాలి అని cristae are folded, inner membrane is folded so that more energy can be produced, surface area increase అవుతుంది కదా. సో aerobic and anaerobic respiration లో ఏం రాస్తారు?
Aerobic respiration, it occurs in higher organisms. Okay, higher organisms లో జరిగేది aerobic respiration. సరేనా? Lower organisms like yeast లో, some bacteria లో anaerobic respiration will happen. Aerobic respiration లో ఏమైతుంది? ఆక్సిజన్ కావాలి, it requires oxygen. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ is not required. Anaerobic మీనింగే అదే కదా, in the absence of oxygen. ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి ఒక పాయింట్ చూద్దాం. ఏరోబిక్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్, కానీ ఎనరోబిక్ లో ఆల్కహాల్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆర్ లాక్టిక్ యాసిడ్. ఓకే, సో ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి మీరు రాస్తే అది కూడా ఒక పాయింట్ అయిపోతుంది. పారాసిలా గుర్తు వచ్చిందా బేబీ? ఓకే, తనుశ్రీ వెరీ గుడ్ మ్యామ్. వాట్ ఈస్ క్రిస్టే? లక్కీ క్రిస్టే అంటే మైటోకాండ్రియా ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఇట్లా ఫోల్డ్ అయి ఉంటుంది, ఆ ఫోల్డింగ్స్ ని క్రిస్టే అంటారు. నెక్స్ట్ మనం ఏటీపీ గురించి ఒక పాయింట్ రాసుకోవచ్చు. ఏరోబిక్ లో 36 ఏటీపీ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ ఎనరోబిక్ లో ఓన్లీ 2 ఏటీపీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, తర్వాత లొకేషన్. సో ఏరోబిక్ is happening in cytoplasm and mitochondria, but anaerobic happens only in cytoplasm. So these are the important points for aerobic and anaerobic respiration. I'll be giving you the PDF. ఈ PDF మీరు అందరు చూడొచ్చు. PDF కావాలంటే ఆల్ ద న్యూ స్టూడెంట్స్, న్యూ జాయినర్స్, సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత వేదాంతు 8, 9, 10 అఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ జాయిన్ అవ్వండి, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఐ మీన్. అక్కడ ఆల్ దిస్ PDFs విల్ బి షేర్డ్ టు యూ పీపుల్. ఓకే, ఇథనాల్. వెంకటేష్, ఇక్కడ ఆల్కహాల్ అంటే ఇథనాల్ ఇస్ అ టైప్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఓన్లీ. ఇథనాల్, మిథనాల్, ప్రొపెనాల్, బ్యూటనాల్, హెక్సనాల్ ఇవన్నీ ఆల్కహాల్స్ కదా, కార్బన్ కంపౌండ్స్ లో కెమిస్ట్రీలో చదువుకుంటారు. ఓకే, సో ఇథనాల్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్. సో C2H5OH is ethanol. Okay, so this is how the respiration. See, respiration chapter చదువుకున్నప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఫ్లో చార్ట్ అయితే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. 5 స్టార్ ఇది. జస్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫ్లో చార్ట్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ మెనీ 2 mark questions, many 1 mark questions. This is super important topic. So actually glucose converted to pyruvate first step. ఈ స్టెప్ ని గ్లైకోలైసిస్ అంటారు. ఏమంటారు? గ్లైకోలైసిస్. దిస్ ఇస్ కామన్ ఫర్ ఏరోబిక్, ఎనరోబిక్ ఆర్ లాక్టిక్ యాసిడ్ పాత్వే. ఓకే, ఈ పైరువేట్ ఫేట్ ఏంటంటే ఒకవేళ ఆక్సిజన్ లేకపోతే అనరోబిక్, ఈస్ట్ లో ఫర్మెంటేషన్, ఆల్కహాల్ ప్రొడక్షన్. ఆక్సిజన్ ఉంది కానీ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, తక్కువ ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడు లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్. ఇఫ్ ఆక్సిజన్ ఇస్ అవైలబుల్, ఫుల్ ఆక్సిజన్ అవైలబుల్ ఉంది అంటే అప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ అండ్ ఎనర్జీ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్. దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ హ్యూమన్ ఏరోబిక్, దీన్ని ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటారు. దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఈస్ట్, దీన్ని అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటారు. ఓకే, సో ఈ ఫ్లో చార్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో చూడండి, ఇలాంటి ఫ్లో చార్ట్ ఉంది కదా, బోత్ సిబిఎస్ఈ అండ్ ఏపీ, టిఎస్ అందరి టెక్స్ట్ బుక్ లో దిస్ ఇస్ దేర్, రైట్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్. రెస్పిరేషన్, మొత్తం రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ లో ఈ ఫ్లో చార్ట్ ఒక్కటే మీకు వచ్చేస్తే 50% ఆఫ్ దట్ టాపిక్ ఇస్ డన్. ఓకే, బేబీ ఇథనాల్ ఇస్ C2H5OH. దిస్ ఇస్ ఇథనాల్. ఇప్పుడు OH గ్రూప్ యాడ్ ఉంటే దాన్ని ఆల్కహాల్ అంటారు. ఓకే, అర్థమైందా బేబీ? ఎస్ మహా. ఏమైంది వెంకటరమణ? దర్శిని, హాయ్ దర్శిని. సో హౌ ఇస్ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్స్చేంజ్డ్ అట్ ఆల్వియోలై? ఇది ఆల్వియోలై ఒక సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఆల్వియోలైలో when air is entering, the air will have oxygen, so that oxygen goes to the blood cells. Okay, chudandi, this is alveoli, right? And this one is the blood vessel. So ee blood vessel chala thin capillaries anamata. Okay, akkada whatever inhaled air is entering, దాంట్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ will enter the blood cell and blood cell నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ will be removed back to the alveoli. సో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ ని డ్రా చేయండి.
అండ్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్స్చేంజ్ ఎలా అవుతుంది దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, అవును వెంకటేష్, గ్లూకోజ్ హ్యాస్ 6 కార్బన్, పైరువేట్ హ్యాస్ 3 కార్బన్. అదే కదా అక్కడ జరుగుతుంది, గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ జరగాలి కదా. సో గ్లూకోజ్ is 6 కార్బన్, when it is broken down it will form 3 కార్బన్. మళ్ళీ పైరువేట్ is broken down and finally it is forming carbon dioxide 1 కార్బన్. ఓకే వెంకటేష్. Tanushri, okay Tanushri, ma'am glucose have 6 carbon. Okay, next one through blood. Avunu Maha. So finally we will discuss some important 6 marks or important 8 marks questions from this chapter. Okay, balloon like structure. Avunu Chitra, alveoli is balloon like or sac like structure. Okay, and blood vessels will be present all around the alveoli. Ikkada ochina oxygen will go to blood vessel and from the blood vessel carbon dioxide is going back to the alveoli. Hi King Kohli, good afternoon, how are you? Sudhir Kumar, hello. Yes. So yeast experiment, one of the most important experiment in respiration chapter. 6 marks లో TS వాళ్ళకి and 8 mark question AP students కి. This question is a gunshot question. So nutrition and respiration chapter లో ఉన్న experiments or activities ని ఖచ్చితంగా పర్ఫెక్ట్ గా చదువుకోండి. You can expect one sure short essay question from the experiments only. Okay, సో ఈ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారు అంటే, హౌ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ లిబరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ త్రూ anaerobic respiration, explain the activity. Okay, so this is the activity. Can you people tell me what is the first step in this activity? ఈ యాక్టివిటీలో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? Hello Sadvika, happy afternoon. So Sadvika is your senior, good to see you. Yes, come on, tell me this one. Emaindi Chitra, why are you surprised? Surprised emoji. Hasini tinle nana, after the class I will eat. 5 more minutes, we'll finish the class. Tarvata andaru manam Sunday lunch we can do that. Okay, fine. So what is the first step in yeast experiment? Let me explain you. ఈస్ట్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు ఇక్కడ? వై ద ఈస్ట్ ఓన్లీ ఈస్ టేకెన్ హియర్? లుక్ హియర్. సో ఈస్ట్ యాక్చువల్లీ గ్రోస్ ర్యాపిడ్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ అప్లైడ్ విత్ గ్లూకోజ్. ఈస్ట్ కి గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ లో మిక్స్ చేయడం, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు మిక్స్ సమ్ గ్లూకోజ్ అండ్ ఈస్ట్ అండ్ మేక్ ఇట్ అ సొల్యూషన్. తర్వాత మిక్స్ చేసిన తర్వాత దాన్ని హీట్ చేసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు హీట్ ఇట్. ఎందుకు? వై వీఆర్ హీటింగ్ ఇట్? టు రిమూవ్ ఆక్సిజన్. జస్ట్ టు రిమూవ్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ ని రిమూవ్ చేయడానికి గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ ని మనం హీట్ చేస్తున్నాము. ఎస్ Maha. Okay, Bhargavi, hello. So Maha is explaining the experiment setup. Okay, తర్వాత పుట్ అ పారాఫిన్ లేయర్ టు కట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. సో వీఆర్ ఇన్ ఫస్ట్ అంటే టెస్ట్ ట్యూబ్ లాగా బీకర్ లో వీఆర్ టేకింగ్ ఈస్ట్ అండ్ గ్లూకోజ్ అండ్ వీఆర్ బాయిలింగ్ ద సొల్యూషన్. ఎందుకు బాయిల్ చేస్తున్నాం? ఆక్సిజన్ ని రిమూవ్ చేయడానికి. వై రిమూవింగ్ ఆక్సిజన్? బికాస్ ఇక్కడ anaerobic రెస్పిరేషన్ ప్రూవ్ చేసుకోవాలి కదా. anaerobic రెస్పిరేషన్ ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే ఆక్సిజన్ షుడ్ బి absent. ఓకే, absence ఆఫ్ ఆక్సిజన్ లోనే anaerobic రెస్పిరేషన్ పాసిబుల్. సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ రిమూవల్ ఎలా జరుగుతుంది, ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? బై బాయిలింగ్ ద గ్లూకోజ్. ఓకే, సో గ్లూకోజ్ ని బాయిల్ చేసిన తర్వాత అసలు ఆక్సిజన్ సరిగా రిమూవ్ అయిందా లేదా టెస్ట్ చేయడానికి కూడా ఒక చిన్న టెస్ట్ ఉంటుంది, ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. డయాజిన్ గ్రీన్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ డయాజిన్ గ్రీన్. దాన్ని జేనస్ గ్రీన్ బి కూడా అంటారు. బ్లూ కలర్ డై విల్ టర్న్ ఇంటూ పింక్ కలర్ ఇన్ షార్టేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సపోజ్ ఇన్ దిస్ వన్ bottle I will take some
ఈస్ట్ అండ్ గ్లూకోజ్. ఓకే, ఐ విల్ బాయిల్ ఇట్. బాయిల్ చేసిన తర్వాత ఆక్సిజన్ రిమూవ్ అయింది. దీంట్లో అసలు ఆక్సిజన్ రిమూవ్ అయిందా లేదా టెస్ట్ చేయడానికి ఐ విల్ పుట్ సమ్ డయాజిన్ గ్రీన్ or Janus green dye. Okay, so diazine green dye, if I put in this, ఈ blue color dye will turn into pink. What does that mean? ఇప్పుడు blue and pink color turn అయిపోయింది అంటే ఆక్సిజన్ లేదు. ఓకే, ఆక్సిజన్ ఉంటే ఆ కలర్ చేంజ్ అవ్వదు, బ్లూ గానే ఉంటుంది. బ్లూ టు పింక్ అయిపోయింది అంటే ఆక్సిజన్ లేదన్నమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ అ స్మాల్ టెస్ట్. సో అది చేసిన తర్వాత వాట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ లిక్విడ్ పారాఫిన్ తో దాన్ని కవర్ చేయాలి ఇట్లా. ఓకే, లిక్విడ్ పారాఫిన్ ఎందుకు? సో దట్ నో మోర్ ఆక్సిజన్ క్యాన్ కమ్ ఇన్ టచ్ విత్ ద ఈస్ట్ సొల్యూషన్. సరేనా? సో వీఆర్ మేకింగ్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ అ ఈస్ట్ సొల్యూషన్ అండ్ అది కూడా అనెరోబిక్ కండిషన్ అన్నమాట. ఆక్సిజన్ ని తీయడం, ఈ ఆక్సిజన్ ని రిమూవ్ చేస్తున్నాము కదా. ఎందుకు? anaerobic respiration జరగాలంటే oxygen should be absent, isn't it? Paraffin layer, yes, paraffin layer, because just to cut the oxygen supply. Geeta taking yeast in a test tube. Avunu. Bhargavi. Okay, so after this yeast lo respiration jarugutundi. Okay, yeast lo respiration జరిగినప్పుడు ఫర్మెంటేషన్ కదా. వాట్ ఆల్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్? ఈక్వేషన్ లో చూసుకున్నాము మనం. కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఇథనాల్ ప్లస్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు దాట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్? దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్, రైట్? సో ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇలా ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో వచ్చి ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ దిస్ టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో వీ హ్యావ్ టేకెన్ లైమ్ వాటర్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ కమ్ అండ్ ఎంటర్ లైమ్ వాటర్ విల్ టర్న్ milky. So why lime water is turning milky? Because see, lime water ante calcium hydroxide, ఇది lime water. Carbon dioxide lo react aithe it will form CaCO3, calcium carbonate. Okay, so ee calcium carbonate white PPT anamata. So white PPT kabatti it is looking like milky color na, white color. Okay, ardhamainda everybody? Apurva, how to test energy is produced? Apurva, carbon dioxide produce aitundi ante energy production aindi akkada ante. Okay, carbon dioxide produce aindi kabatti respiration jarigindi, and ekkadekadaithe respiration jarugutundi energy production is a must. Okay, yes Chitra, lime water will turn milky. So why the lime water is turning milky? Lime water ante idi calcium hydroxide, isn't it? So calcium hydroxide ni slaked lime kuda antaru. Okay, so how this is formed? By mixing CaO plus water, chuna and water mix cheste it is forming calcium hydroxide. Okay, so lime water to carbon dioxide react aithe it forms calcium carbonate, which is white in color, milky in color. Okay, mahaki sariga ardhamaindi, very good. So yeast experiment chala important. Yeast experiment dwara we can prove that anaerobic respiration lo carbon dioxide release aitundi. Okay, so you can go through this experiment. Both TS and AP student iddariki chala important. Inkokati experiment to prove that we exhale carbon dioxide. Manam exhale చేసినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ మాత్రమే ఎగ్జేల్ చేస్తున్నాము అని అది మనం ఎలా ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు? అగైన్ సేమ్ సిమిలర్ మెథడ్. ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకొని దాంట్లో వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఎయిర్. ఓకే, సో ఎయిర్ విల్ హ్యావ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బట్ మిక్స్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ నా ఎయిర్. కానీ ఇఫ్ వీ డైరెక్ట్లీ ఎగ్జేల్ ఇన్ టు దట్ టెస్ట్ ట్యూబ్, ఓకే, సో ఎగ్జేల్ చేసినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఎక్కువగా ఎగ్జేల్ అవుతుంది కదా అక్కడ. ఎస్, సో ఇక్కడ టెస్ట్ ట్యూబ్ బి లో లైమ్ వాటర్ టర్నింగ్ మిల్కీ విల్ బి ఫాస్టర్, కానీ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఏ లో లైమ్ వాటర్ టర్నింగ్ మిల్కీ విల్ బి వెరీ స్లో.
సెకండ్ లో ఏమో వెరీ ఫాస్ట్. సో ఫాస్ట్ గా ఎందుకు కన్వర్ట్ అయింది అంటే ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఉన్న లైమ్ వాటర్ ఇట్ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ డైరెక్ట్లీ. ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ ఎయిర్ వీఆర్ గ్యాస్ వీఆర్ ఎక్సేలింగ్ దట్ ఈస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓన్లీ. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ లైమ్ వాటర్ కాల్షియం హైడ్రోక్సైడ్ when these two came in contact fast ga calcium carbonate form aindi and it is turning milky very faster. Whereas another test tube lo we have put air through a syringe. Air lo carbon dioxide undi kani chala it is a mixture of gases na, less carbon dioxide, anduke ikkada lime water turning milky will be slow. Okay, so ilanti experiments ni మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేసి పెట్టండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. న్యూట్రిషన్ అండ్ రెస్పిరేషన్ ఈ రెండు చాప్టర్స్. ఓకే, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ యాక్టివిటీస్. సి టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి న్యూట్రిషన్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, బట్ రెస్పిరేషన్ లో సేమే ఉంటుంది ఇద్దరికి. సో కంప్లీట్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ చాప్టర్స్. వన్ essay question from activity or experiment is the sure short question. Okay, Chandana, what happened? Yes, Geeta, understood na? So with this we have completed all the important things from the chapter respiration. Okay, so respiration lo what all you have to mainly study ante alveoli diagram and gaseous exchange at alveoli, respiration equation. Okay, equation of respiration. So what is equation of respiration? Glucose C6H12O6 plus oxygen and it is breaking down to energy and carbon dioxide. Okay, adi important. Then you have oxyhemoglobin formation equation kuda important. All the activities, especially yeast activity, chala chala important respiration chapter lo. Okay, Maha, yes, that's right. Praneeth, hi Praneeth. Yes, equation is correct. Okay, so practice all this very very important parts anni manam explain yes, one more thing, pathway of air. Okay, air pathway kuda chala important. And glucose converted to pyruvate and then pyruvate has 3 pathways na, adi chala chala important flow chart anamata. Okay, so that's all my dear students. So we are done with this one also, and today evening we will be having one Hindi chapter explanation. Okay, so join me live at 8 p.m. today evening. We will have a Hindi chapter explanation Sakhi. Sarena? So thank you everybody for attending this session, and any doubt you can always ask me in the comment box or in the telegram. Meer mee doubts ni adagochu. Okay, and yes, this PDF will be provided to you on through telegram. All right, thank you Maha, thank you so much, thank you Lucky, thank you, yes, Praneeth, Geeta, Ishwar, thank you Ishwar, Shanmukha, Nandu, hi Nandu, Bhagyashri, thank you Nana. So see you all malli kaluddam in the evening time with all my wonderful students. Till then, bye bye and take care. Bye bye.